It means the horse expresses his surprise by shaking his harness bell. அதாவது அந்த ஹார்ஸ் வந்து அதோட பெல்லை வந்து ஷேக் பண்ணி அவரோட ஓனர்கிட்ட பேச வந்து ட்ரை பண்ணுது. அது என்ன திங்க் பண்ணுது அப்படின்னு அதை பெல்லை ஷேக் பண்ணி அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுது. டு ஆஸ்க் இஃப் தேர் இஸ் சம் மிஸ்டேக், ஆஸ் இஃப் டு நோ வெதர் தேர் இஸ் எனிதிங் ராங் வித் த சிச்சுவேஷன். அதாவது அந்த ஓனர்கிட்ட வந்து இப்போ வந்து ஏதாவது ராங் ஆகிடுச்சா, ஏங்க நிறுத்திருக்கீங்க, இங்கே நிறுத்தியிருக்கிறதுக்கான ரீசன் அதுக்கு தெரியணும்ல. ஏதாவது ரொம்ப தப்பாக நடந்ததுனால எதனால் நிறுத்தியிருக்காரா, ஏதாவது ப்ராப்ளம்னால நிறுத்தியிருக்காரா அப்படின்னு கேட்க நினைக்குது. த ஒன்லி அதர் சவுண்ட்ஸ் த ஸ்வீப், த ஒன்லி அதர் சவுண்ட் தட் குட் பி ஹியர்ட். அதாவது அதுக்கு வந்து இந்த சில சவுண்ட்ஸ் தான் வந்து கேட்குது, அவர் ஓனர் பேசுகிறது எதுவும் அது கேட்கல. ஆஃப் ஈஸி வின் அண்ட் டவுனி ஃப்ளேக் இஸ் த ப்ளோயிங் ஆஃப் த ப்ரீஸ் அண்ட் த ஃபால் ஸ்னோ ஃப்ளேக்ஸ். அதாவது ப்ரீஸ் வந்து ப்ளோ ஆகுது, அதுக்கப்புறம் ஸ்னோ ஃப்ளேக்ஸ்லாம் வந்து கீழே ஃபால் ஆகிட்டுருக்கு அந்த டைமில். ஓகே, now we can recall the third stanza. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. It means the horse expresses his surprise by shaking his harness bells, tells as if to know whether there is anything wrong with the situation. The only other sound that could be heard is the blowing of the breeze and fall of the snowflakes. அதாவது அந்த ஹார்ஸ் வந்து அதோட பெல்லை ஷேக் பண்ணி அதோட ஃபீலிங்ஸை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுது அது ஓனர்கிட்ட. ஏன் நம்ம இங்கே நிறுத்தி வச்சுருக்கோம், ஏதாவது சிச்சுவேஷன் ராங் ஆகிடுச்சா, ஏதாவது உங்களுக்கு ப்ராப்ளமா அப்படின்னு அது கேட்க ட்ரை பண்ணுது. அதுக்கு வந்து மீதி நிறைய அதர் சவுண்ட்ஸ் தான் கேட்குது. என்னென்ன சவுண்ட்னா, அதாவது அந்த காற்றடிக்கிறது, ப்ரீஸ் ப்ளோ ஆகிற சவுண்டும் ஸ்னோஃப்ளேக்ஸ் கீழே விழற சவுண்டும் தான் அதுக்கு கேட்குது. இதுதான் தேர்ட் ஸ்டான்ஸாவோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஸ்டான்ஸா. The woods are lovely, dark and deep. It means the woods are attractive, very dark and dense. அதாவது அந்த ஃபாரஸ்ட் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக, ரொம்ப இருட்டாக, ரொம்ப அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் ஐ ஹாவ் ப்ராமிசஸ் டு கீப். இட் மீன்ஸ் பட் த போயட் கெனாட் ஸ்டாப் தேர் ஆஸ் ஹீ ஹாஸ் மெனி ப்ராமிசஸ் டு ஃபுல்ஃபில். அதாவது அந்த போயட் சொல்கிறாரு, அவரால் வந்து ரொம்ப நேரம் அந்த இடத்துல இருக்க முடியாது, ஏன்னா அவருக்கு வந்து நிறைய வேலைகள் இருக்குது, நிறைய டியூட்டிஸ் இருக்குது அவர் முடிக்க வேண்டியது. அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப். ஹி ஹேஸ் டு அச்சீவ் மச் மோர் இன் லைஃப் பிஃபோர் இஸ் ஸ்லீப். அதாவது அவர் ஸ்லீப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவர் அச்சீவ் பண்ண வேண்டியது நிறைய இருக்குது அவரோட லைஃப்லன்னு சொல்கிறாரு. அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப், மறுபடியும் அந்த லைனை ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஹேஸ் டு ஃபுல்ஃபில் மெனி ஆம்பிஷன் பிஃபோர் இஸ் ஸ்லீப், த எவ்ரிடே ஸ்லீப். நிறைய ஆம்பிஷன்ஸ், அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அவர் நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்குது அவரோட ஸ்லீப்க்கு முன்னாடி அப்படின்னு இந்த அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப்னு ரிப்பீட் ஆகிற லைன் வந்து நம்மளுக்கு இன்சிஸ்ட் பண்ணுது. இதுதான் ஃபோர்த் ஸ்டான்ஸாவோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன். ஓகே, now we are going to recall the full poem another time so that only you will understand the poem very well. You can answer the own questions also. Why I am recalling these many times means I just want you to learn this poem thoroughly, so only I am recalling these many times. Now we can recall the full poem. Whose woods these are? I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and the frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. In this poem, woods means forest, queer means strange, frozen means water turned into ice. So now promises means duties and responsibilities.
The poet seems to know the owner of the woods. The owner must be residing the village. He does not know that the author has stopped in the woods to watch snow engulf the woods. The poet's horse must have thought it strange to stop abruptly at a place where there is no farmhouse, between the woods and the lake that is frozen with snow, on an evening which happens to be the darkest one of the year. The horse expresses his surprise by shaking his harness bells, as if to know whether there is anything wrong with the situation. The only other sound that could be heard is the blowing of the breeze and the fall of snowflakes. The woods are attractive, very dark and dense, but the poet cannot stop there as he has many promises to fulfill. He has to achieve much more in life before his sleep, and has to fulfill many ambition before his sleep, the everyday sleep or the eternal one. ஃபர்ஸ்ட் வந்து த போயட் வந்து அந்த உட்ஸ் அந்த ஃபாரஸ்ட்டோட ஓனர் யாருன்னு தெரியணும்னு நினைக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் அந்த ஃபாரஸ்ட்டோட ஓனர் ஹவுஸ் வந்து இந்த வில்லேஜ் பக்கத்தில் தான் இருக்கும்னு கெஸ் பண்ணுறாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, இவர் வந்து இங்கே நின்றுட்டுருக்கிறது, அதாவது இந்த போயட் இங்கே நின்றுட்டுருக்கிறது அந்த உட்ஸோட ஓனருக்கு தெரியாது அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காரு. அவர் வந்து இந்த உட்ஸ்லாம் வந்து எப்படி இந்த ஸ்னோ ஃபில் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக இங்கே நின்றுட்டுருக்காரு. போயட்டோட ஹார்ஸ் என்ன திங்க் பண்ணுதுன்னா, அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சாக டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணுது. இங்கே பக்கத்தில் ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸும் இல்லை, ஒரு ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடமும் இல்லை, அப்போ ஏன் இங்கே நிற்கணும் நம்ம அப்படின்னு திங்க் பண்ணுது. அதுவும் வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்கும் ஃப்ராசன் லேக்குக்கும் நடுவில் நின்றுட்டுருக்கிறதுனால அது ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சாக ஃபீல் பண்ணுது. அதுவும் அந்த ஈவினிங் வேறு ரொம்ப டார்க்காக இருக்கிறதுனால ஹார்ஸுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஹார்ஸ் வந்து அதோட பெல்லை ஷேக் பண்ணுது. ஷேக் பண்ணி அதோட ஃபீலிங்கை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுது. ஏதாவது தப்பாக நடந்துருச்சா, என்ன ஆச்சு, ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சா அப்படின்னு அதோட ஃபீலிங்கை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுது. அதுக்கு வந்து நிறைய அதர் சவுண்ட்ஸ்லாம் கேட்குது. என்னென்ன சவுண்ட்ஸ்னால் ப்ளோயிங் ஆஃப் த ப்ரீஸ் அண்ட் த ஃபால் ஆஃப் த ஸ்னோ ஃப்ளேக்ஸ், அந்த சவுண்ட்லாம் கேட்குது. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபாரஸ்ட் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக, ரொம்ப இருட்டாக, ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் போயட்னால ரொம்ப நேரம் இங்கே நிற்க முடியாது. அவர் வந்து அதை திங்க் பண்ணுறாரு, என்னால் ரொம்ப நேரம் இங்கே இருக்க முடியாது, ஏன்னா எனக்கும் நிறைய வேலைகள், நிறைய ப்ராமிஸ், நிறைய டியூட்டிஸ், நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது. நான் வந்து இன்னும் நிறைய அச்சீவ் பண்ணணும் லைஃப்பில் என்னோடய ஸ்லீப்க்கு முன்னாடி. எனக்கு வந்து நிறைய ஆம்பிஷன்ஸ், எனக்குன்னு நிறைய டியூட்டிஸ் அதெல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் என்னோடய ஸ்லீப்க்கு முன்னாடி நான் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த போயம் ஃபினிஷ் ஆகுது. If you have any doubts, you can comment in the comment section, and you can comment about regarding this video and regarding the videos what I want to put in the future. Thank you.